Una bes, ano bala ang Liso Kabuhi Ko? Ang Liso Kabuhi Ko ay isa ka proyekto sa Sangguniang Panlalawigan Committee on Women and sang Provincial Council for Women. Ini sabat naton sa COVID para mag-promote backyard gardening among women para may food security. And ang government sige gyapon support no Province of Negros Occidental and Provincial Agriculture Office and the Bureau of Plant Industry. It's a matter of making the proper request through the right channels. Ato kita sa mechanics ka guidelines for the cycle 2, no, which will run from May to November 2021. Siyempre gusto ta mabalaan kung naanugid ang mga premyo naton dire sa provincial level. For individual backyard gardens for first, second, third, we have 7,000 pesos, 5,000 pesos, and 3,000 pesos. And all the LGU entries will be getting 1,000 each, no? Ang mga as consolation. Wala na daog. For the group and community gardens, the winners will be getting 15,000 pesos, 10,000 pesos, and 7,000 pesos for first, second, third. And by consolation, ang mga wala na dalaog at 2,000 pesos each. Wow. Bali gina-encourage to gidiri ang maintra ang active women. Gina-encourage na rin mag-intra ang solo parent, no? Pwede diri lalaki. Mas ang solo parent na lalaki, ang papel niya sa panimalay, bilang nanay tatay siya, no? So he is also taking on a female role. No. So among those qualified, no, based on what I said, kung sino nga gardens pwede ka intra, ang LGU mapili isang top individual or family garden or backyard garden and isang top man or group or community garden para amo na ang i-submit niya sa provincial nga selection. Hindi tanan pwede ka intra. Ang nagdaog first place sa cycle 1 hindi naka-intra. Ang nagdaog lang yan hindi ang LGU. Then ang commercial vegetable growers. We have a rule that ang gardens dapat ang nagtanom sila, ang nag-cultivate, ang nag-tend, no, ng members of the household or of the group. Ang group should have a minimum of 5 women. Last time may groups kita nga sobra 30 women. That's okay, no? Wala man kita limit sa number of groups. O ano bala kadako ang vegetable garden dapat, no? Sa individual, hindi dapat magsubra 200 square meters. If you have a backyard that is more than 200 square meters, identify mo lang daya kung ano kadako na daya nga ang amo na ning included sa 200 square meters. So amo na yang i-evaluate sa mga assessor. Ano naman kadako ang iyasang grupo, no? At least 200 square meters. Pwede naman na siya mas dako. Depende naman na sa kaya sang grupo mag-tanom, no, or mag-alaga sa garden. For example, ang grupo mo 5 lang and then you have a 5-hectare community garden. Though hindi naman na mapatihan nga kamo na yan nag-ubras na. So credible man dapat ang size, no? If it's too big for the group to tend by itself, by the group lang yung members, then obviously may hired na ang mga tao. So ang group or community garden ay sang maximum size, ang minimum lang at least 200 square meters. Ano ang bulig ang mahatag sang province, no, or the Provincial Council for Women? May preparar na kami sang seed sets ay panghatag sa LGU na ma-join. Paano na siya ma-avail? Ang seeds ihatag after ang coordinator ng assign sa LGU ma-register through Google Docs. What are the questions in that online form? So ginapamangkot na name of the LGU, contact number, name of the coordinator, ano nga offices ang mabulig, no? MSWDO, CSWDO, ang Mayor's Office, ang Agriculture, ano pagid. You can check here as many boxes as are applicable. Then what is the name of the backyard gardening project at the LGU level? San pa bala ang LGU nag-support sa backyard gardening? Dugay na ni regular project ni or ginahimo lang ini kung on a case-to-case basis kung may request for the barangay? Or is this the first time that the LGU is implementing? Ang dasun na question, what is the target number of
individual or backyard gardening. So we're starting here with at least 30. Hopefully, it will be at least 100, no? Ang inyong target tone, at least 20, at least 10. Then also the target number for community gardens. And at the end, before you submit, no, I understand that at the LGU level, the LGU has a free hand in the mechanics guidelines and criteria for the implementation of the project, and that the PCW's mechanics guidelines and criteria are intended solely for the selection of winners for the PCW's recognition and incentives at the provincial level. So ang aton, no, again, we're reiterating ang aton nga criteria nga ino-present to subong para lang niya sa selection sa PCW at the provincial level. These guidelines, no, these guidelines and mechanics should not affect, or should maybe a guide for the LGU level, but hindi na sila nga mag-limit na sa LGU kung ano pa dang gusto yung mechanics, the guidelines. So, paano maka-avail of seeds sa BPI? A request may be made directly to the BPI by the coordinator or somebody authorized by the local government. May form ang BPI, no? So, kailangan usurong nato na ang form. And, amo ni siya, ang scanned copy of the request, ginapangabay namon nga ipadala by email to lisokabuhiko@gmail.com. Again, for proper coordination, para kabaluman kami, no, sa PCW, kag sa SP Committee on Women, na nag-request kamo sa BPI. And we can also help you follow up, to make kinanglan follow up. You can ask us to help. Now, this is the form for the BPI, no, request. May ngalan gina diri, no, wala labot sa ngalan sa BPI. May ngalan gina diri nga Liso Kabuhi Ko program. And you can revise this, no? Instead of municipality, you make it city. So this is to be filled up by barangay. Ang ngalan sang nag-a-apply, no, within the barangay. So if it's a household, ang ngalan sang head of the household. And if it's a community garden, ang ngalan sang head of the community garden. And you can put under the name of the head the name of the community garden. So the birth date of the head, the sex, member na siya sang IP, check on mo na da. Member sa PWD, check on mo na da, no? So the contact number of the applicant, ang head of the family backyard garden or the community garden. Ano pa dako ang area to be planted? And then the signature of the person requesting. So the LGU will please submit this form to the Bureau of Plant Industry kung gusto ka mo mangayo sang seeds ng planting material. Panghatag man na sila last time as sa mga seedlings gani, no? Stress gid namo nino ang coordination. So usually ang ga-coordinate sa mga projects ng PCW ang MSWDO or ang CSWDO, but the mayor can assign anybody, no? But the PCW needs a contact person to assist with the backyard gardening participants with implementation and documentation, and of course, may siya daw liaison with the PCW. And ang assigned coordinator, amo ni siyang ma-fill up sa registration form through Google Docs. After niyo ma-fill up ang registration form, nabato na namon, no? Ipadala na sa Provincial Social Welfare and Development Office ang seeds, no? Starter seeds para sa project nyo. Ang LGU na ma-divide sina, no? Depende sa kung ano man ang kinanglan sa isa ka grupo or isa ka household nga magtanom. But it's up to the LGU now to distribute the seeds. So ang timeline kasi nino, October 2021, ang LGU mapili na sa iyang top community garden and top backyard garden. Ang deadline para mag-submit ng documentation ng score sheets, October 29, highlight na dara ang date, no? October 29, Friday. We should receive the documentation and score sheets at the Provincial Social Welfare and Development Office. Ang score sheet may ara na dapat ibutang ginada ang may ara na siya score sheet sa number of points dapat ibutang man niya sang naga-score, whether the LGU coordinator or the person nga participate
ibutangin na da kung pilaman ka points ang gina-deserve sina. Kinanglan may score na nga daan. Kaya kung wala score, hindi na na iya ma-intra, ma-disqualify na dayon. So how will we be selecting the awardees? No? So we will be shortlisting the top 8 of each category from November 3 to November 5. So may site visits dayon from the 5th to the 17th. Kabalo na i-informa na dra nga ma-site visit. And we will have the awarding hopefully on November 25, ang opening naton sa 18-day campaign to end violence. Ang score sheet, no? Nga siling tayo submit sa LGU. Amo ning tsura sa score sheet, gin sipad-sipad ko lang para mas makita nyo. So if you will see, may arang kita value ginahatag sa lain-lain nga klase nga vegetables. For example, ang leafy vegetables, no? May ara na siya 6 points. Ang solanaceous chili, potato, so may ara na siya, ilan na siya, ng 7 points. Ang cucurbits, pipino, patola, upo, hindi ka kalabit ni sila, no? So medyo mapabulig ka ni siguro magpaubras ni sa imo mga ginatsakaan sa ano ni sa mga vines, no? So this will be 7 points mas ako siya kay mas budlay siya imo. And if you have fruit or leguminous plants like sitaw, bataw, patani, you can include here. And then herbal indigenous plants, no? Like for example, okra, onions, garlic, ginger, turmeric, lemongrass, and my 6 points na siya, no? For herbal indigenous, wala gabilong ko sa mga babaw, 7 points. Balunggay and kapayas, we believe all households should have balunggay and kapayas. So my 7 points kada if you have both. So 40 points for the variety of vegetables in the garden. Kaya ang dasunta nga item is container gardening. Kung lapad mo duta, why ka man kinanglan magtanong sa containers. But actually may iba nga tanong nga, angayan magid nga itanong mo sa container. For example, mga herbal, no? Mga petchay. May iba to nga last time, nga ginatanong nila sa container para nga magbaligya sila gani or magdala sila puli. Ang container, gina-harvest nila din amat-amat from the container. Why nila gina-harvest ng bilog ng tanong. So it's usual sometimes to have containers. But actually, ang gina-encourage natin din, nga may creative use of recycled material like mga tire, mga guma, mga botilya na natin ng mga plastic, no? So, and at 20 man lang kabilog nga containers ang ginapangita. Maximum 20 kabilog. So you don't need to use up all your space with container gardening. Pero kung gamay kaya nga lugar, nami man may container kapin pa kung wala kaya soil, no? So amo na ang container gardening. Then use of different technologies and strategies. Sa sini nga orientation nato ng vegetable gardening matuon kita dutay on how to make compost, no? And also we will be talking about other technologies like making attractants, and may ara makita nga points ginahatag para sa pag-usar sa organic fertilizer, organic pest management, and sustainability sa planting supply, no? May katago bala kita seeds. So for those who especially who have been doing this since last year or before pagid, no? May ara ka mo produce ka mo sa inyong seeds or dependent lang gid kamo ya magbakal. So may puntos na ya ang naga-produce ang ilang seeds. Then correct garden layout. Siyempre ma-appreciate man asang naga-assess kung kanami sa pag-layout sa garden, ang nami man ang practices for optimum production of the garden. So that's a total of 10 points.
seedlings. Then may storage, vermiculture and composting, hydroponics, aquaponics. May ban pa lang may mga net structure nga gamay, no? Para nga ang imo, for example, mga ginanamig la kaunon sa mga sapat matabunan mo sa net. So this extra point, 10 points. Is your water supply accessible? How can you have a garden nga wala water, no? Kinala, so my points man na. Ang contribute bala ini to the home or the family's nutritional needs. That's why the records are important, no? Records sa inyong harvest. Kay pag siyempre makadto na din ang assessment team kasi naubos na kamo tanan harvest. But if you have your record nga nag-harvest ka mo sini, no? Sa amo ni nga adlaw, nag-harvest ka mo pila ka kilo sang malunggay or pila ka kilo sang alubate, no? So you should have your record there. And then we also have points for record management and documentation. Sulat nyo din yung calendar kung saan ka mo nag-prepare sa soil, kung saan ka mo nag-plant, kung saan ka mo nag-harvest. Accomplishment chart, no? Now we go to record management and documentation. This is points, 5 points. So the coordinator, the LGU coordinator or your agricultural extension officer should be able to help you to keep a record. Paano ni siya na record? But namin no, may calendar kamo sa saan nyo prepare ang soil, sa saan nyo harvest or nagplant, sa saan nag-harvest. And then may accomplishment chart, no? Mga reports nyo bala, quantity of harvest, kung nagbaligya kamo, pila ang nakuha nyo nga sale. So for that, for those records, you will be getting 5 points. And then overall impact, bali impression na lang niya sang naga-evaluate, no? So they are free to give whatever score they want within 10 points. And for the group garden, parehas man na siya gyapon sa individual garden. Ang last 10 points is for community involvement and participation. So naga-involve ba dara ang barangay, naga-involve, naga-bulig dira, naga-bulig tanom or any kind of involvement, no? Or also, for example, if you're involved in a feeding program, namin man siya, no? So that's 10 points also for the group or community garden. And this time we have bonus points. Kay gusto ginaton ma-encourage, no? Nga ang mga magdamo ang backyard gardens, ang community gardens. So hindi pwede nga ang LGU or ang barangay isa lang ka backyard garden para lang may entry. So may 10 bonus points. Paano na siya ma-award? Ang first yun nga item, may ara iban sa barangay for individual gardens, no? May ara iban sa barangay nga may backyard garden. So if there are 5 or more backyard gardens in the barangay, the entry will have 2 bonus points. If tatlo lang or apat, isa ka bonus point. Kung less than 3, wala, no? So ang participant nga may individual garden, dapat nag-encourage man siya sa iban. So kung mapakita siya nga may relatives siya or friends within the LGU nga may backyard garden, no? If 5 or more ang iyan na-encourage, 2 points. If 3 or 4, 1 point. Support of the barangay, no? Namigid bala ang support sa barangay. Kung namigid, very good to excellent, 2 points. Kung some support lang, 1 point. Then the support of the LGU. Very good bala ang support sa LGU. Makita man na sa evaluators kung kamusta ang support actually, no? But the participant is also supposed to rate this. So kung namigid ang support sa LGU, nang ginabisitahan gid pirmi, ginatagaan training, ginatagaan sa mga planting material or sa mga tagaan para sa mga compost, kung ano man nga assistance mahatag. Very good to excellent, 2 points. Kung daw may ara lang sa support, 1 point. Then gusto tagid nga ang LGU may ara sang local search. So mahatag kita sang bonus points, no? If the LGU had a local search with at least 10 backyard gardens na involved. So may 2 points na siya. If less than 10, from 5 to 9 lang, no, that will get 1 bonus point. So 10 bonus points, no, wala ni siya sang last time. But ang purpose lagi sini nga
ang mga ang participate, no, the participants themselves, ang mga barangay nila, kag ang LGU mismo ma-promote gid sa backyard gardening. Hindi lang nga may isa na ka participant okay na. For the community garden naman, no, amo-amo mangyapon ang bonus points. So for the number, ini naman niya galing, instead of individual, the number of barangays with community gardens. 5 or more barangays within the LGU na may community gardens, may 2 points. Kung 3 or 4 lang, no, ang na barangay may community garden, 1 point lang. Then we're looking at the number of community gardens sa LGU. So regardless of the barangays, no, may 5 or more community gardens within the LGU, may 2 points. 3 or 4 community gardens, may 1 point. Then support to the barangay. Kung ka very good gid sa support sa barangay, no, sa entry na nga LGU entry, very good support, 2 points. Some support, 1 point. And the same goes for support of the LGU. Very good to excellent, 2 points. Some support, 1 point. Now, if the LGU conducted a local search for the best community garden, no, at least 7 community gardens ang nag-join, may ara 2 points. Kung 4 to 6 community gardens lang ang nag-join, may ara sang 1 point. So, amo na siya ang aton nga criteria, ang aton nga score sheet, amo na siya aton nga bonus points, amo na siya ang aton nga sistema, no? How we are going to go about joining the Liso Kabuhi Ko. I would like again to end with a quote from our governor during the launch of last year's Liso Kabuhi Ko, the first time, no? Sabi nga, we need to maximize all our available resources to cope with the setback caused by COVID-19. Developing home gardens for food security, health and nutrition, and future income generation is not only brilliant, but also very doable. Doable, no? Pwede tagin ni mahimo. And I encourage PCW, the Provincial Council for Women, is encouraging all LGUs to give themselves to this project, to kay kinahanglan ta pakauno na ato mga tao, no? So we hope we have a good training today, and again, thank you for being part of this training and for joining.